somehow get creative mode, all you need is one command block and a compass. Follow the compass to the world spawn and place a command block set to repeat and always active. Then just type kill at E and done. This will kill every entity on the server forever, meaning no one can even respawn to destroy the command block, essentially destroying the entire server. This is the most... יש שם מישהו! בני אדם! פרנקי והמפלצות בקולנוע. So this girl has been secretly recreating movie covers by editing herself into them until her grandma realized. She did The Incredibles, where she actually dressed up as almost all the characters, making Mr. Incredible, Elastigirl, Violet with perfect facial expressions, Dash, and even Edna. But I couldn't help but notice she must have given up towards the end because for Frozone, she literally used a toothpaste tube. Now this was far from her best work, but she recently did Spider-Man, which I think turned out way better. It even looks like she went through the effort of making the mask herself. And as for the finished movie cover, here were the results. I know if I saw this sitting on her shelf, I wouldn't even bat an eye. So this girl has... שחקני מיינקראפט, תכירו את Only Good, שרת מיינקראפט ישראלי שיפתח ב-20 לשמיני. בשרת יהיה הישרדות קהילה. I want you to try and guess what this small redstone contraption does. Maybe it's some sort of Krieger station, or maybe even an ender pearl. Well, believe it or not, this is actually an orbital strike cannon. Stay with me. Minecraft YouTuber Hogan spent weeks designing Minecraft's tiniest orbital strike cannon to date. And this just might be the craziest thing I've ever covered. Not only does it have an incredible firing range, takes less than 200 blocks to build, and is able to fire nukes of TNT in a 90-degree angle, but it also bypasses the limitations of paper servers. Basically meaning this cannon can work on almost all Minecraft servers, including the Donut SMP, where normal orbital strike cannons would just blow up or stop working. Now, considering the Donut SMP is already going through an entire flooding war, this is especially terrible for Dr. Donut. But apparently, the creators of this cannon are working on one that's even smaller. What? So, I guess we have Team Orbital now? I want you to... Isn't it crazy how Tom Holland spawned an entire archetype of animated protagonist? Yeah, I'm talking about the Tom Holland... It happened, guys. Isn't it crazy how Tom Holland spawned an entire archetype of animated protagonist? Yeah, I'm talking about the... Tom Holland protagonist trope, which is basically a dorky, lanky guy, sometimes with a big nose, who means well but is unsure of himself. These are characters like Linguini from Ratatouille, Ian from Onward, and Walter from Spies in Disguise. Now, I know that some of these came before Tom Holland actually became famous, and yeah, that's true. Tom Holland simply became the face of this archetype that's been around since the mid-2000s. See, before this protagonist archetype, we had the more macho strongman protagonist archetype. Think characters like Hercules, Sinbad, or Tarzan, since at the time popular... Okay. איך קוראים לערוץ? שלום.
איפה אתה? הרביץ. חג'ן! יפסיק! מי הוריד אותי? שלנו כיף לכיף כיף, אה? להעלות את דברון? להעלות את דברון? כנס. אני מעלה דברון. יפה. דברון, אתה מוכן? 3, 2, 1 עלית. 3, 2, 1 עלית. תאשר. שלי רק דברון, תאשר תאשר. שתוכל לעלות. מה קורה? למה לא מה תשב? קורה? לא צריך אותך. אז תקשיבו, אני בלייב. מישהו רוצה לבוא... אחלה גבר דברון, רוצה שימו להיכנס סאב ולייק אלינו חברים. לשרת? שימו לדברון סאב ולייק, אחלה גבר. אתה רוצה לבוא להיכנס לשחק איתי בלייב? לא. אנחנו בשרת שלי. לא, אנחנו לא בשרת שלי שלך. ושלו. לידיעתך, אנחנו לא בשרת שלך. אתה רוצה תעשה שם לייב. אם אתה רוצה תיכנס. מה, יש לך שרת בשבילך נשלח דברון? לך את ה-IP. יש לי רעיון, בוא נגיע לבורדי. לא, אני לא יכול. אני רוצה שנגיע לבורדי. רגע, אתה רוצה לחפש נדרייט? לאן אתה? מה אתה עושה? לא יודע. לא, אתה תמות. אני רוצה שנגיע לבורדי. אני עושה את זה. פשוט בוא אחריי. דברון, יש לך מילים אחרות שאפשר להוריד נשלוח אותך? לך את ה-IP. מה אתה עושה? דברון, יש לך מילים אחרות שאפשר להוריד אותך? כן? אתה תמות. אפשר להוריד אותי. תבקש מהם, אין לי גישות, יש לי רק גישות לעלות. אני עושה את זה. פשוט בוא אחריי. דברון, יש לך מילים אחרות שאפשר להוריד אותך? נשלוח לך את ה-IP. מה אתה עושה? דברון, יש לך מילים אחרות שאפשר להוריד אותך? כן? אפשר להוריד אותי. תבקש מה? מהם, אין לי גישות, יש לי רק גישות לעלות. Did you know there are 5 characters who still know Spider-Man is Peter Parker after Spider-Man Brand New Day? First is Jean Grey. She reads Peter's mind and discovers his real identity. Second is Hulk. When Hulk was clapping Spider-Man's cheeks, Peter revealed that he's Peter Parker to stop Hulk from attacking him. Then there's MJ. She discovers Peter's identity again after finding his letter. Next is Punisher. He learns the truth after seeing Peter unmasked in the hospital. And finally, Ned. After MJ accidentally calls Spider-Man Peter, Peter later introduces himself, and Ned realizes that Peter is Spider-Man. Did you know there are MJ? She discovers Peter's identity again after finding his letter. Next is Punisher. He learns the truth after seeing Peter unmasked in the hospital. And finally, Ned. איזה שרת? שלך? להיכנס אליו? שנייה. אני לא רואה את המובים, סבל. טוב, אני נכנס לשרת שלך. אתה יכול לשלוח לי שוב? רגע. הלו? למה התקשרת?